presentation, and we conclude with the presentation by Joonho, photogrammetrist from G-ros, Republic of Korea. 사이드 노트를 하게 되면은 여기도 나올 텐데. 이 상태에서 해야 되나요? 네, 어떻게 따로 없으셨나요, 슬라이드 노트가? 줄줄마다 하실 거예요? 줄줄마다 하셔도 되고 그냥 편하시게 하세요. Он просто хочет ноты увидеть внизу. Да. Да. Можешь просто вот это убрать тогда. Только это будет с этим. 그냥 읽을게요 그냥. 안녕하세요. 저 지로스의 차준호라고 합니다. 이번에 드론과 포토모드를 사용한 수치지도와 정사 영상 제작 과정을 설명하겠습니다. Здравствуйте, меня зовут Joonho Cha, я из компании G-ros. Я хотела поделиться своим опытом создания цифровой топографической карты и орторектифицированных изображений с использованием данных PHOTOMOD и дрон, то есть БПЛА. 먼저 포토모드의 I will share with you my experience generating digital topographic maps and ortho-rectified images using PHOTOMOD and drone data. 데이터 블록이 또는 카메라 정보 입력, 그리고 이거 데이터 블록이 하이포인트 자동 생성, GCP 입력, 즉 블록 조정입니다. There are three main processes: aerial triangulation, digital elevation model generation, and ortho-rectification. You can start the process to import drone images and metadata firstly. Then you will import camera information and EO data as well. You can continue to generate tie points to do the GCPs and block adjustment. 생성된 포인트와 DSM에서 동물이나 지형 정보를 필터링 또는 삭제, 포인트에서 친 생성 또는 DEM 널탑 채우기, 친 수정 후 DEM 생성, DEM에서 등보 생성 순으로 진행됩니다. In order to generate DEM points first need to be generated, then we need to generate TIN, edit TIN, and then generate DEM finally. Now you can make ortho-rectified images by using DEM or DSM. I want to show my working process in detail. 하이포인트 생성, 고정, GCP 관측, 수치도와 제작, 친 DSM 생성, 정사 영상 생성, 정사 영상 작업 순으로 진행하였습니다. This is my workflow in order to create a topographic map in 1 to 1000 map scale and ortho-rectified images. Importing metadata from the acquired data is divided into two types. 인스파이어 같은 드론과 카메라 알치형 제품들은 촬영 시에 JPG에 카메라 정보와 위치 정보들이 저장되기 때문에 작업 시 JPG에서 메타데이터를 불러와 주시면 됩니다. Typically, camera-integrated drones like Phantom or Inspire save camera information and location information in JPG format, so you can import metadata from JPG directly. 이미지 불러오기와 메타데이터를 불러오는 과정이 같지만 보통 드론은 JPG에서 메타데이터를 가져오기 때문에 위치 정보 XYZ값만 있습니다. We briefly compared the camera-integrated drones and non-integrated drones.
The way to import images is the same, but in case of the camera-integrated drones, usually metadata is imported from JPGs, so they have XYZ geolocation value only. But non-camera integrated drones have both XYZ geolocation value and 3D altitude value. The automatic type point creation menu is shown here. The creation of type points depends on the pyramid level, the number of type points scattered on a photo, and the amount of error. 타입 포인트를 생성하고 보정한 스크린샷입니다. Далее приведен скриншот Next создания is a калиброванных screenshot of how to create and 전체적으로 타입 adjust type 포인트를 points. 복잡하기 때문에 보정 작업은 필수입니다. Калибровка нужна, потому что Since a каждый lot of калиброванный type точек points привязки are специально. generated in general, calibration is 타입 포인트 essential. 보정은 보통 픽셀 오차, 데프카 오차 값이 큰 점들을 수정해 주는데 해당 점이 필요한 점이면 재관측이나 점을 이동시켜서 수정하고 없어도 상관없는 점이면 삭제해 줍니다. Коррекция точки привязки обычно Type исправляет point ошибки adjustment расширения usually или corrects усиления points with получения locational информации. error and Если height точка error привязки values. If the неправильная, point is необходимо needed, перезагрузить или перевести we need to точку, reobserve it or чтобы move it to исправить fix или it. удалить If you следствие don't need the каких-либо point, ошибок. delete it. 도피 오차는 예를 들어서 촬영 지역 지대가 100m인데 타입 포인트 높이가 수백에서 수천 미터나 마이너스인 점들을 삭제해 줍니다. Например, ошибка высоты For появляется example, точки, где область съемки составляет 100 remove метров. points where the Точка shooting привязки area is находится 100 meters, 1000 футов. but the type points are hundreds to thousands of meters high. 불러와서 정렬한 이미지와 타입 포인트로 수정된 이미지입니다. На экране теперь изображение, которое было Now you импортировано can только с see метаданными, the image корректировано с помощью точек привязки. that has only been imported with metadata only and adjusted with type points. Точность невысокая, потому что The accuracy is not high because GPS's, ground control points, haven't been applied here. 보정 후 이미지 This is an enlarged это image количество изображений после коррекции. before correction, and this one is post-correction. GCP는 지형 진입이나 제거 촬영하기 전 설치한 대기 표지를 측량합니다. 되도록이면 반사가 작은 지형 진입이 좋습니다. GCP следует измерять хорошо идентифицированных на Now you start to measure Также GCPs. можно использовать аэрофотосигнал, установленный перед получением данных в дрон. По возможности GCPs should be используйте measured in a постоянно well-identified ground features, or air photo signal can be used. You installed before acquiring drone data. If possible, features with less reflection are recommended. 건물 등 가려지는 점들도 있기 때문에 불확실한 점은 관측하지 않습니다. Рекомендуется измерить все изображения точек, если это возможно. Но есть такие точки, It is которые recommended с уличными фонарями, to measure all the points if мы possible, используем эти символы узнаваемых точек. but if there are points that are non-recognizable, we don't use those point types. 벡터라이징 방법으로 수치 지형도를 제작합니다. После того, как калибровка завершена, Once the calibration has been completed by GCP observations, используется метод трехмерной then 3D vectorization method applies to create digital topographic map. 코드나 토막 코드 8자리 레이어 둘 다 가능합니다. векторизация обычно представляет собой Vectorization is done in 3D viewing mode, с 8-значными слоями. which can be used with 8-digit layer codes or with older layers. 목록을 줄여서 정리할 수 있습니다. Поскольку используете старый или унифицированный код, можно Since you use the old or unified code, you can bring order to those by limiting to the number of really necessary words. 찍어서 간단하게 입체적으로 그릴 수 있어서 편리합니다. при рисовании зданий When you draw a building in PHOTOMOD, it is convenient to draw a few points of the roof and simply draw in 3 dimensions. You can import and export with popular file formats such as GXF, SHP, or ASCII, DGN, and KML files. 왼쪽은 포토모드에서 촬영 이미지와 작업 완료된 수치들을 같이 띄운 이미지고 오른쪽은 GXF로 내보낸 수치들 이미지입니다. On the left is the superimposition of adjusted drone images with the completed topographic map in PHOTOMOD,
and on the right-hand side is the topographic map exported to DXF format. Увеличенное изображение. This is an enlarged image. 확대 이미지입니다. Это увеличенная топографическая карта. This is a zoomed-in topographic 더 map. 데이터로 TN 생성할 수도 있지만 AT 작업 후에 촬영 이미지들로부터 포인트를 생성한 후 TN이나 DSM을 생성할 수도 있습니다. Можно создать You can create a tin with the drawing data, but you can also create a tin or DSM after creating point clouds after the AT operation. DSM을 만드는 것과 생성된 DM을 사용하거나 건물 등을 제거해서 TM으로 변환시킬 수 있습니다. Исправь ошибки в точках. After correcting errors at points or TINs, you can create a DSM or a DTM by removing buildings. Можно еще создавать контуры. You can also create contours from DTM too. 툴을 사용하면 만들어진 DSM이나 DM으로 정사현상을 만들 수 있습니다. Используя By using PHOTOMOD geomosaic tool, you can create ortho images with DSM or DTM. 만들어진 경계점을 이동하거나 편집해서 수정할 수 있습니다. можно создавать You can create borderlines automatically or manually and then modify them by moving or editing them. 조정되기 때문에 간단하게 작업할 수 있습니다. балансировка. Color balancing is also automatically processed. 왼쪽은 촬영 영상에서 정사현성으로 뽑아낸 이미지를 불러오기만 화면이고 오른쪽은 경계선 생성과 색상 보정도 자동으로 끝낸 이미지입니다. Слева On the left, изображение, извлеченное из we can see the ortho images before mosaic processing, and on the right is ortho images processed borderlines and colors automatically. Перед обработкой здания выглядит как будто Before processing, the building looks like there's two of them because the images were acquired at different angles. 만들어진 정사현성은 보시는 바와 같이 경계선으로 연결되었기 때문에 지붕만 보입니다. The ortho images made with DSM show only the roof because of processing borderlines, as you can see. 촬영된 사진들을 포토모드를 사용해서 타이포인트와 GCP 관측 작업부터 도화 정사현상까지 제작하는 공정이었습니다. Thus, we reviewed all processing workflow from importing photos taken with drones, measuring time points and GCPs, drawing 3D layers, generation of DM and ortho images. 드론 영상으로 1대천 수치 지형도를 포토모드로 제작함에 있어서 장점들을 살펴보면 можно посмотреть на плюсы We can look at the масштаба advantages of producing 1 to 1000 digital topographic map by PHOTOMOD 3,000원으로 직접 관측하면서 with drone images. 필요한 모든 레이어를 수출하기에 무리가 없고 Во-первых, наблюдая Firstly, observing drone images directly in 3D mode, it is easy to extract all the layers needed for 1 to 1000 digital topographic map. 일반적으로 대용량의 드론 영상을 처리하는데 필요한 시간은 수시간에서 수일이 걸리기 때문에 안정적인 PC 리소스 관리가 중요합니다. 포토모드의 디스트리뷰트 프로세싱 기능은 모든 공정이 끝날 때까지 CPU 리소스 관리를 할 수 있기 때문에 믿고 일정 연결할 수 있습니다. во-вторых, как правило, времени Secondly, normally the time required to process a large amount of drone images takes hours to several days. стабильные управления So stable PC resource management is important. PHOTOMOD's distributed processing function allows you to manage CPU resources until the end of every process, so you can make very reliable job schedule. 접근치기 호환성에 문제가 없으며 요구하는 정확도를 만족하는 결과물을 제작할 수 있습니다. наконец, нет проблем с And finally, совместимостью координат, необходимых для for составления creating 1 to 1000 Korean national topographic map, и there are no возможно получить результат. compatibility issues both with the local coordinate system or the accuracy requirement. 드론 영상을 사용하여 1대천 수치 지형도 제작하는 업무에 매우 유연한 솔루션이라고 하겠습니다. Таким образом, решение Hence, PHOTOMOD UAS solution is a very flexible solution for producing 1 to 1000 digital topographic map using drone image. Thank you. Thank you, Mr. Cho. Questions? Allow me, if I may. What organizations are the main
buyers of 1 to 1,000 maps in South Korea. 맵을 구매하는 기관들이 어떤 기관들이 있을까요? 지리원이나 지자체들, 지리원 아니면 지자체들, 지방 행정단체, Regional, like municipalities, I understand. Any other questions, colleagues? If none, I think we will transition into Q&A. Thank you very much.